Hello, it's on Monday. Na mmewaka, mmesema hizo vlog zangu za dakika 3 za takataka mtaki. Nimeamua kuanza vlogs on Monday. This week 2 hours. Nataka vlog ya 2 hours. Anyway, how are you guys? How you doing? Praise God. Yeah, it's a beautiful day to be alive. Getting ready for gym. Outfit of the day. Chama nasha. Baada ya kumeziana. Anyways, hope you're having a beautiful day. Today I just received amazing news. Bishtango amepata mtoto. Sasa watu wanapata watoto. Wewe unangoja nini? Anyways, training gym to work out. I'm loving my progress so far. Last week karibu niendeza uni juu ya kulift weights. I'm not lifting weights right now, but if I do, I'm keeping it light. I'm doing more of cardio, yeah, and diet kidogo. Tunang'ang'ana tu. Hii maisha ni safari. Yangu ishang'onanga. Sawa tuende ni gym. Hey, hyperpigmentation inanimaliza. Ona. Hikala. Recommend what I can use for my hyperpigmentation. Anyway, tuende gym. Good morning. Let's go meet baby L. Baby L for the first time. I'm an aunt, in case you don't know. Lakini niko happy. I'll only post this if Lavesh lets me, because mimi naona maisha yake ni private, so I cannot breach. Inakuwa breach privacy. Babe, unilete liba hapo kwa meza. Sioni ile hapa kuliko. Iko kwa meza tu hapo juu. Iko hapo kwa meza. Yeah. Anyways, see ya. Niko smart, nimefunga hii kitambaa edges zilei. Yeah. Jana after gym hata siku vlog anything. Nataka mniombe. See you. I don't know what to get the mom, because mtoi siku kwa prepared, but nitaenda kuna mtoto wakienda home and I must buy him he or she, I don't know if baba mtoto ameniringia agenda. Weke hivyo if you're watching this. Anyway, yeah, tutajua. Bye. Roses for the mom, because now what can you do? I have decided to get flowers. How cutesy. Cookies and chocolate for the mommy. I don't know the gender of the baby, so this is not about the gender. This is about the mommy. Yeah. And some chocolate for me too. Twende tukaone mama mtoto. Ndio hapo. Some extent, we are quite aware and in consensus that we are using quite a big chunk of food. And to some extent, we can also explain what needs to be done and how we can do it. But the issue is, why are we not doing it? So I want to just state some of the reasons why we are not able to tangible action that can address our needs directly. You understand certain things. I am so hungry. Nimekuja kuweka cafeteria nikapata beans. Wana serve food mingi na ni cheap. Pia rasi juu ni 150. Nimekuja na mtu wa mkono. Yeye alitoroka kaenda kwa gari kukula. Wewe? I'm on diet. Please. On diet numero kula? Yogurt. Carbs. Yogurt with what? Peanut. Yeah, so yeah. Chankule. Alafu nirudi huko nikae na Vesh.
Choose, pick a struggle. Usiku unakataa kuchange. Niko na uwezo, kwani hii mambo itanishinda. Usiku unaachilia mbaya sana. Hata hajakupu. Sana God amenisaidia. So nirudishe. Kuondolea aibu. Nimeona nini ya yellow, hapa maana ndio nataka kwanza kujiewe. Acha nini? Hata kidogo. Acha. Nimrudishe. Kama mtoto yusaiko. God amenisaidia because Ame ikatoka na yellow. Mimi nata sini yellow. Maybe tu niko kwa campus. Umesema hapa tukunje. Hivyo ningekuwa kazi. Ungefanya. God damn it. You're a cute baby. Hey. Nita explain. Unatumia voice note. Wewe acha kelele. Atena sasa yaka delicate sana. After nimeshika hivi na naweza toa. Sina na wait. Hakuna hiyo. Nimeona wasi. Hii niko kwa industry. Baby, I like Mickey. I'm like, alikuwa mnyamba. Hi. Hi. How are you? Najaribu kumnyonyesha. Hi. Amenyonya. Ni Mark, ni Cram. Una confuse mtoto na Nataka na masauti. kutumia pocket money. Sauti ni nini? High school. Anti Waharia. Kaina ni era. Sasa budake anamwambia wewe si tajiri. Yeah. Sisi si wadosi hivyo venye unadai. Yeah. Wewe si mtoto wa minister, soma. Soma, Kazi yako ni kwenda tu shule na Unipigie. Si ndio? Yeah, nasikia kukisa, acha nisikukisa. Okay yo. Mama yake akasirike. Si ndio? Akisika dogo sana tena. Avurute, sio nipate majani ya. Utanyonya? Hata si hata nini. Hiyo nini ya kwanza ni poa. Sasa hii nyingine ata. Certified. Certified. You did it, guys. We are here for nini, mama mtoto anataka milkshake. Na sisi tunataka nini, chicken. Ile maragwe ya make. Yeah. Iku ni bamba, so. Madam? Yeah. 1,360. 1,360. Where do you pay? Amount of payment would you like to do? M-Pesa. Okay, can you proceed to make your payment? Okay. So Is we it move ahead, drive-thru yeah? na bamba? Yeah, thank you. Thank you. Masemizi vitu za wazungu noma. Hey, karibu niseme milkshake. Karibu ni ng'oe mbele ya umati. We here. Ushamba itatuua. Hizi drive through ni sexy. Nunueni gari muende drive through, please. Kuja ka donation. Nunueni gari. Kai hata ndo nafikiria sijanunua drink. Lakini nitakunywa milkshake. Shema kasipo. Please here. Amejibu ma. Vesha amenipea new addiction. Hii milkshake ina slap. There's my chicken. Milkshake ya Vesh. Food ya Kivo.
Then there is Joe. Acha turudi huko. Ndio tunaseleba na patia. Nitabaki views. Sindio kampeni sasa nikamwambia madeni para mama tulikula nilekewa steak mbili mama akaniambia tu niibisha kabisa niibisha kabisa. Uta shout out Brenda kwa hii vlog. Brenda lazima. Msuku, Brenda kuna mtu. Kuna mtu. Aje. Brother wangu ana mtu. Na ni light skin, unaona vile wewe. Smile from ear to ear. Wewe ongea na Brenda umetutosha. Upati mtu. Utaki daktari? Ataizana na shift. 0-200. Francis amona type yake hapa na namgongea. Unajua smile. Unajua smiling ovyo. Wewe smile tu na shanga wewe. Usipate mchoka tu. Fiona ni gari yako. Haya. Congratulations. Congratulations Fiona. Baba ni gari yako. You unlock? Si unlock ni nini? Shika. So guys, naweza kufikia kizungu. So I'm just congratulating my friend Fiona. Oh my gosh, Fiona. Really? Acha nifungulie mlango. Nifungulie mlango. Anto nichukue video nifungulie mlango. Fiona tukuja nifungulie mlango. Sio wacha nikajitolea. Sikuja hapa nifungulie mlango. Yeah, driver seat. Leo mimi ni passenger princess. Thank you. Na ununulie vesh push gift. Kama hii. Nifika hapa. Hujafika tutajua aje. So, leo nikawa nakupeleka nini? Nakupeleka home. Hizi body kits za aftermarket. Antoni kama tunaenda nini? Wewe unasema aje? Tunaenda Machakos. Sisi Machakos Kajiado bwana. Oh, Kajiado So, unaona vile yenyewe. Isantu tunafungulia aje? Ati uko na nini? Hii sasa ni reverse nini yuko hapa? Kamera. Mzimie babe umwashie. Hii ni kamera, unaweza kwa kamera na iko kioo. Ubweka kioo. Nyasuni. Mambo ni vula Kioo. Oh, sasa naona okay. Wote lazima ufinye una touch tu. 360 inaonyesha pia mbele. Hebu izime kevo. Gari. Huko kwa hiyo kioo. Touch screen. Aha. Okay. Mambo ni vula Guys, Vlogger, ataziacha chupa yako. Aki Antoni ende. We are at the supermarket. We're here to pick breakfast and mala, which is not here obviously. Babe, how's your day? Kamera yangu ni chafu. fresh. Deski, Brad. Sema chezo unaweza pata dem kwa page yangu. Unajua mambo yangu ni mbaya.
Na wewe maajabu. I need no other evidence. I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. Louder, louder. All fear is gone because I know. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's been long since I last vlogged. Nimetoka church. It's on Sabbath day. I've had an amazing Sabbath. It's been long since I last went to church. It's a good feeling. I have met my friends. They subscribed. Come on, Papa. Hi, welcome. Yeah, and what else? Hii Monday lazima ni drop vlog. Najua nimerust. Next week ni maintenance. Don't worry guys, don't worry. Lashes done. We're going on a vacation. Content ndaleta hapa na gunia. Also, kesho I'll be meeting my friends for Chama. We have a Gen Z Chama. I will vlog. Ndo nipate kitu tangible ya kupost on Monday. Hope you're keeping safe. Hope umechukua kura. Because yeah. Bye. Love you. Good afternoon. It's on Sunday, Square Chama. Outfit ya Chama kama kawaida wa mama wa Chama. Anyways, ndo natoka home kama treasurer kama kawa. Ndio kwenda kudraw pesa. Alafu niende tuna meet Red Ginger. Stay tuned. Money withdrawn. Sasa twende tukutane na wasupa. Yeah. See? Meeting time was 2. Tasimizo 18 minutes nimetumia hizo 15 minutes nimetumia kwenda M-Pesa. And I'm the first one. I was super wako serious. Chat again. Hi guys. Mimi ni wa kwanza leo for the first time. Nimefika mali mbele ya Fiona. Nimefika saa ngapi? 20 minutes ago. I should the devil. 20 minutes ago. Sasa hiki tu unwrapping Fiona's things. At unwrap in a restaurant. Bye. Bye. My fave. Yummy, yummy. Chakula ya watu watatu. Yeah. Sahi ni saa ngapi? Grace Anyango akini. For what? For what? You girl, check on that. Fine. One time. So long.
Babe, ndio nimemalizwa. How do you feel? How do you think about my nails? Very cutesy. Very cutesy? Very Oh, cutesy. Lights ni bright. Imagine nimemalizwa. Sita na 48. And Anto has waited for me. Cha tuende home sasa.